Asante sana. Mtazamaji, karibu kwa Michakato Majimboni. Hiki ni kipindi kinachoangazia masuala ya uongozi na yale madhara yanayotokana na uongozi na usimamizi mbaya wa rasilimali. Katiba mpya imejaribu kurekebisha haya madhara kwa kugatua mamlaka kutoka kwa serikali kuu hadi serikali ya magatuzi. Lakini swali ni je, wewe kama mwananchi unaelewa namna ya utendakazi wa magatuzi? Haya ni baadhi tu ya masuala ambayo tunaangazia katika kipindi hiki tunapokita kambi katika majimbo tofauti. Wiki hii tumekita kambi katika jimbo la Bungoma. Tunauliza huli alala. Kuliana. Hii ni Michakato Majimboni, karibu. Mji wa Bungoma uko katika mkoa wa Magharibi nchini Kenya, karibu na mpaka wa Kenya na Uganda. Ni mji mkuu katika jimbo la Bungoma. Jimbo hili lina maeneo bunge 6 yakiwa ni Bumula, Kanduyi, Kimilili, Sirisia, Wembuye na Mount Elgon. Mapato ya jimbo hili hutokana na ukulima na utalii. Kulingana na uchunguzi uliofanywa mwaka wa 2010, jimbo la Bungoma lina jumla ya watu 1,375,063. Jimbo hili lina shule 804 za msingi. Wanafunzi wa shule ya msingi ni 4,407 na kuna mwalimu mmoja kwa kila wanafunzi 50. Shule za upili ni 207. Wanafunzi wa shule za upili ni 41,310. Vyuo vya masomo ya juu ni 44. Eneo hili lina hospitali moja ya jumla na hospitali 4 za wilaya. Kati ya hospitali hizi ni Bungoma County Hospital, Bungoma Medical Center na Lumboka Memorial Hospital. Haya ni baadhi ya mambo yatakayozungumziwa katika kipindi hiki siku ya leo. Na mnatazama Michakato Majimboni, tukikujia kutoka jimbo la Bungoma ili kuangazia masuala ya uongozi na usimamizi wa rasilimali kutoka jimbo hili. Karibu sana kwa kipindi. Na nataka tutaje tu mwanzo zile shida ambazo wakazi wa jimbo la Bungoma wanapitia, halafu tutaangazia kwa kina zaidi masuala ambayo ni kero zaidi kwa wakazi wa eneo hili. Infrastructure katika kaunti yetu ya Bungoma iko chini sana, iko duni. The other issue is low educational standards. Tuna issue ya underrepresentation na integrated IDPs within the county, wale walitoroka tangu mwaka wa 92. Issue ingine ni mambo ya security in Bungoma County. Tuna pamoja na negative ethnicity kwa county yetu. Uongozi mbaya katika jimbo letu. Ukosefu wa ajira hasa kwa vijana ambao ni wengi na ndio wanachangia hasa zaidi kwa ukuaji wa uchumi wa county yetu ya Bungoma. Mimea yetu hatuna market pali ya kuuza kwa njia inayostahili wakulima wapate mapato ya kutosha. Jambo lingine, cooperative societies zetu tulizokuwa nazo zote zilianguka. Sasa tunahitaji kuamsha cooperative societies. Kuna umasikini umekita misisi na umefanya watu hata wasiendelee. Kuna watu wengi ambao wanaishi below poverty line. All right, then there we have it. Amongst all the issues that you've mentioned, what are some of the issues you feel are the priority issues that should be addressed? First and foremost is, of course, security. Because beyond insecurity, if you can't even make a meal per day, then we just have to move on. How is the economic growth in this particular region? If it's good, or why? If it's bad, why? But you mentioned a little earlier that this slow economic growth. Why do we have slow economic growth, sir? Economic growth yetu ni mbaya kwa sababu haina mipangilio mizuri
Kwa mfano kilimo chetu hakina mazao ya kupelekwa katika viwanda, na yakipelekwa hayapati uuzaji mzuri. Kuna watu wa katikati na hakuna wa kutaka kujua wanauza namna gani. Pia kwa sababu ya corruption imerudisha chini maendeleo katika hii kaunti yetu ya Bungoma. Kwa sababu kwanza ni kwamba zile resources zenye tuko nazo hazitumiki vizuri, kwa sababu haziwekwe pamoja kulingana na maadili ya watu waliokomaa katika uongozi. When you talk of pan paper, it's been on and off. It's really tearing us down, because as we look at poor governance in the factory, that has been a big deal. And from there, since since its closure, many people are suffering. They're outside. More than 1,400 workers are outside with no jobs. Pia vivyo hivyo napata kiuchumi, watu wetu wanadhorora kwa umaskini kwa ajili. Tuna kiwanda kama cha Nzoia ambapo napata kwamba kuna ukulima wa miwa katika sehemu hii, lakini wakulima hawapati faida ifaayo. Hasa zaidi tunaona kwamba kulikuwa na changamoto kwamba miwa ipimiwe kwenye shamba ili uzito kamili upatikane. Lakini tunaona kwamba miwa ikisafirishwa kufika kwenye kiwanda, wapata kwamba mingi imeanguka njiani na mkulima hapa anaathirika sana, na hasa pia gharama kubwa ya uzalishaji. Na pia vivyo hivyo unapata kwamba kuna mtetezi wa wakulima kama Noko hapa Bungoma, unapata kwamba wao badala ya kuwa watetezi wa wakulima, hata nao pia wanapunja mkulima, unakuta kwamba wamekuwa mzigo. Wengi wetu tunalima miwa ambapo cost sharing yote inabaki kwa mkulima. Hakuna kitu kampuni inachangia. Kutokea kulima shamba mpaka uletewe mbegu, mbolea, gharama hizo zote ziko juu ya mkulima. Na ile hali kampuni itakuja kwa harvest, pia mkulima ndiye atalipa yule alikata miwa. So utapata kuona mkulima huyu at the end of the day, what he gets is not equivalent to what he has put in his farm. Kuna capital flight. Na hii capital flight tunapata kwamba saa hizi tuna magari mengi, tuna North Rift, kuna Great Rift, na tunapata kwamba watu waegezaji wote wanapatikana Nairobi. So at the end of the day, the money collected in our county inapatikana kwa county ingine. Tunapata kwamba sisi hatufaidiki. Tunapata kwamba pia hatuna colleges wala what. We find that the capital we have here, at the end of the day, tunapeleka kwa shule kama tunaenda kulipa school fees kwa universities. Tunapata kwamba we are not investing in our county. There is also this problem. We are producing maize, but hatuna value added industries. So we are net exporters of money. Hata kitu kidogo tu kama orange juice, hata mineral water ya half a liter, even a packet of milk, we never produce in Bungoma. To the extent that wakati say ndugu zetu wa Mount Elgon walikuanga na pyrethrum. Pyrethrum board iliua ukulima wa pyrethrum, ukakufa hivyo na ikaenda hivyo. Kulikuwa na pamba hapa tunalima na tunandekeza vitu vingi, ikakuja ikakufa. And hiyo pamba ilikuwa inazalisha mali ambayo tulikuwa tunauza kama sabuni, mafuta ya kupiga, na tulikuwa tuna package. So what we need to do sisi watu wa Bungoma ni kuanza kuchipanga ili tusalishe mali yetu na tuuzie watu wengine. Otherwise kila kitu ambayo tunatoa watu wanakuja wanachukua haraka wanaenda nayo, alafu sisi tunangoja tu mwaka ujao tutasalisha. Na kukuwa na kiangazi kama sasa, tunangojea maziwa kutoka Nandi na inakuja hapa wameweka blue band juu yake. That's how we survive here. I want to tie the issue of slow economic growth to an issue someone mentioned here, the issue of infrastructure. How is the infrastructure affecting the economic growth of this particular region? Before that, facilitator, before that, tuna ndugu zetu ambao ni wanaleta rasilimali, investors in this town. They are doing a lot of disservice to us than giving us services. Tuna supermarket imejengwa. Recruitment itafanyika Kakamega. Watu wataletwa hapa. Kazi ile watu wa hapa wangeweza kufanya. That project is not helping these people here. Tuna project inaendelea. As I'm talking, recruitment wanamalizia. It is going to start early next month. But recruitment imeisha. Imefanyika Kisumu. Lakini wale wanakuja kutengeneza mikate hapa.
driver wanaenda kuajiri watu 8, conductor na salesman. These are jobs our youth can do it here. We'll look at what you think can be done to solve that issue, but I want to come to you, sir, on the issue of infrastructure and how you're going to tie that to the slow economic growth in this region. Infrastructure ni mbaya. Kwa mfano, ukulima wa miwa, barabara zetu hazipitiki. Sa utapata ya kwamba miwa zinamwagika kutoka kwa shamba mpaka kwa factory. Ikifika kwa factory, hiyo miwa michache ambayo imefika kwa factory ndiyo inapimwa, wanasema mkulima amepata 6 tons, 3 tons, miwa mingi ilimwagika. Kama barabara ingekuwa mzuri, hii miwa haingemwagika. Na the middlemen, wale ambayo wanapepa miwa kupeleka kwa factory kwa sababu wanachukua contract, wao ndio wanakaa huko wanazungumza na management. Hawataki management ilete way bridge katika mashamba kwa sababu watapoteza. We will look at that in part 2 of this program and how you'd want the leaders to address these issues. Kumbuka unatazama Michakato Majimboni, tukiangazia masuala kadhaa ambayo yanahusisha uongozi na usimamizi wa rasilimali katika eneo hili. Kumbuka unaweza ukachangia katika huu mjadala kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 3002. For those that are on Facebook, it's Michakato Majimboni. If you're on Twitter, it's @media_focus. Your views appreciated on this particular program or the issues in your county. Michakato Majimboni is back in not too long. There's a big problem of unemployment. Youths need these chances. They need to be empowered so that they can also come forth. But at the moment, with the problem of unemployment, you find that most of them are out to just wait for handouts from the politicians, which probably gives us back to bad governance, because we have to vote in a leader who can probably just give us some little handouts. But then if the youths could be empowered and given more opportunities to get out and to also get their own, it would be much better for the economy. People have been electing people because they have been told that so and so belongs to this political party. But it is now time we have to move away from that. My only appeal to the people of Bungoma is that please don't recycle leaders who have been elsewhere in these new positions. These new positions be tried with new people so that we have a new beginning. Because the problem we have is that we have done things as usual and ended up poor. Unatazama Michakato Majimboni kutoka jimbo la Bungoma, tukiangazia masuala ama madhara yanayotokana na uongozi mbaya. Now, just before the break, there are so many issues that came up, which are problems in this particular county. What I want us to do, we want to understand rather, how have the leaders addressed these issues? That's number one. Number two, how would you want them to address those issues? And perhaps in your individual level, have you tried to address these issues? Particularly on infrastructure, we have had little support from the leaders, because some of these roads which are in bad shape were actually taken up by politician contractors. For example, the road from Skata to Kimilili is hardly 2.5 years old, but if you pass there now, it is in very bad shape. That means the leaders are not helping us. Number two, corruption is facilitated actually by police, because they have never come outrightly to condemn it. If they had done, then even the cowboy contractors would have been stopped from constructing these bad roads. And this has made our crops actually rot in the chambers, or give it to the middlemen, because the proceeds from the farms cannot reach the market destinations. None of our political allies in this, since independence, they have never helped us to improve on anything. Because talk about Mount Elgon, which gives about 40% of the growth, both in cash crops and any other crops that can be grown in Mount Elgon. But you can now look at what happens, because
to get crops from Mount Elgon to other destinations, we have no roads there. We can get to know that the government gives its money 20 million shillings per every constituency for road improvement. But none of that money can be mentioned that roads have been improved at all. 5 million shillings comes to all municipal councils and 20% to all county councils. That money is wasted through political syndicate that is put in place to fleece the people of this county. I'm involved seriously with this social audit in this county, and I've come to realize that money that comes out of to improve roads here, to improve the economy of this place or the poverty line of this county, is just put in pockets of people. I've just heard of the politicians, the leaders, the leadership is doing this and that. How do you want them to address these issues? Let's have a view from this gentleman over here. Watu yetu pia wanachangia kwa sababu literacy level of the leadership we elect, we also contribute as electors. Nataka kuambia watu yetu ya kwamba tuchunguze wale watu viongozi tunaenda kuchagua. Kama unachagua mtu ila ABC, una expect yeye aende manage county yako namna gani? Unachangia hapo kwa sababu watu yetu wanakuwa la pesa kidogo alafu wanachagua viongozi wale hawastahili. Pili, serikali yetu pia inachangia. Kwa nini? Iko barabara hapa inatoka Mateka, Buyofu mpaka Msikoma hapa. Kwa serikali imeweka lami, lakini ukikuja kwa barabara yenyewe hakuna lami hapo. Nasema uongozi gani hiyo? Sisi tumejaribu kuarifu viongozi katika kaunti hii waingilie kati ili wakapate kusaidia jinsi ambavyo wanaweza punguza hizi shida ambazo zinatokezea kutokana na vile wakulima wanapata kule shambani kusafirisha mazao yao. Kisha kitu kama barabarani tumekuwa na ajali nyingi sababu hatuna barabara, lakini the respondents actually it has been so negative, na ambapo sisi viongozi sisi wanakaunti wa Bungoma County tumejaribu kufanya demonstrations wakati mwingine combine with the security council ili tuone kwamba huenda inaweza tuwezesha hawa viongozi wakaweza kubadilisha mikakati yao ya utendakazi ili wakalete mabadiliko katika Bungoma County. Lakini viongozi hawa wamekuwa wakitumia pesa za serikali ama rasilimali za serikali kununua vijana ili kuweza kuvunja demonstrations zile ambazo zinafanywa kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika Bungoma County. Na hivyo imetufanya kama wanakaunti wa Bungoma tukaona kwamba in the coming general election, kabla hatujapata viongozi wote, we must do the vetting. Una jambo moja ambalo umetaja hapo kidogo kuhusishwa participation, na ukamention hold a few demonstrations here and you mkwe part and parcel of uongozi. Are there other things you've done before to be part of the leadership? We have tried to mobilize the communities, the youth, the church, the civil society, to engage the public so that we elect good leadership, so that this will help to minimize issues of ethnicity. We educate the community as the civil society so that the leaders can respect the rule of law. We have been doing that. We also educate the community on the role of the new constitution, so that upon the coming election, we have to elect leaders with good integrity, who respect the people, who engage the people in decision making, in terms of projects, in terms of using the resources which is developed in the county. That's what we are doing in the community, and from here, we actually headed there. Hao wakulima wanapata mapato ya chini kwa sababu wanalipwa kulingana na uzito wa miwa. Bali wakulima wanatakana kulingana na sheria ambayo ilipitishwa kuhusu miwa, inatakana walipwe kulingana na ile sukari inayopatikana kwa ule miwa ile mkulima amekuza, sucrose content, sio uzito wa miwa. Labda kama hiyo sheria ingetiliwa mkazo, mkulima atapata kufaidika. Halafu mabarabara, shida ya barabara zetu hii huwa zinatengenezwa kila mwaka. Shida ni kwamba hatujui ni nani wale huja kukagua ndipo wa approve kwamba huyu contractor alipwe. Kwa sababu hata mimi ambaye sijasoma masuala ya kutengeneza barabara, utaangalia tu nuone hii, hata kama unatengeneza ile lami wameweka haiwezi maliza mwaka. Lakini unaona imepitishwa kwamba imeisha,
ule mtu analipwa. You know, what seems to be coming up is that you have issues with leadership. And I want to tie that in with the issue of literacy levels. Someone mentioned about literacy levels. How do you want to ensure that you have the right leadership? And of course, to have the right leadership, you need people who are literate, who know, understand the issues. How do you intend to do this? Kuna kamati mbalimbali zinaangazia saizi. We want a leader who has a vision, a leader who is capable of putting all strategies in place for his people. Somebody who is selfless, somebody who can unify others. And that is probably what we are heading towards. And this will help us at least improve our situation. But we also want to call upon the IEBC to be able to really vet these leaders. Sometimes we have a problem because leaders come through the parties. And because of being a person who is known in that party, and it has majority, that is when we go wrong by electing a leader who is not going to support our development agendas. So it is our wish that the IEBC clearly tries to really look into the past of this leader. I want to intervene just for a moment. You mentioned about voting, and when you're going to vote in the ballot, you go as an individual, am I right? So whether someone is influencing you from a political party, it doesn't really matter because you make the decision yourself. So is it about us understanding the values that these leaders stand for, or is it about the political parties bringing leaders to us? We are actually advocating for civic education, and we want particularly it to be participatory in terms of the local input. We actually don't realize that we have not realized any impact because of people being ferried to come and do civic education in those localities. And the best people to understand how somebody is capable of being a leader through civic education might be the people who are the owners of the place, who are the indigenous and who are the locals. And that civic education is going to assist us so much to at least put in place some capability of a leader who is actually able to deliver. We have formed some residential associations, and also we are also forming a platform, county platform, to be able to vet our leaders, because poor policies and implementation has actually costed us to this level. There's this tendency of top-down approach to issues in this county. We should reverse that to be bottom-up approach to issues, and that people should be vigilant enough to do a clear vetting. People should continue, isn't it, asking leadership whether they have performed or not. You also know that greed is found in individuals. Greed is not found in institutions. Now let's have a view from this side. Who has the microphone? Fuatana na hiyo ni habari ya mchucho. Tumepoteza watu wazuri sana kwa hii mambo ya mchucho, sababu tunaenda kwa mchucho na wakati mtu anaanguka, yule ambaye mlikuwa mnatamani anaweza kufanya kazi vizuri ameanguka, na yule ambaye pengine hawezi kufanya chochote ndio amepata nafasi. Sasa hiyo nafasi pia inahitaji, kama itawezekana, sababu hii inatokana sana na vyama. Vyama vinachukua watu wao, na wale watu ambaye watu wanataka hapa chini hawaangalii. Mtu anaangushwa tu makushuti fulani amepewa nafasi kutoka Nairobi. Hii inaturudisha nyuma sana na inatupatia shida kubwa kupata wale viongozi ambaye tungeweza kupata watusaidie na maisha yetu ya hapa chini. Economy sisi wenyewe watu wa Bungoma ndio tunaharibu. For example, vitu vilitokea kama huko pande za Sirisia, watu wanakuja wanachukua kahawa za watu wanaenda nazo. Unaweza kuamka asubuhi duka la mtu limevunjwa. Na hao watu ambao wanavunja hii vitu ambao wanafanya haya yote wanajulikana. Sisi tunawajua, lakini kila mara hatujitokezi kuenda kuambia serikali ya kwamba vijana ambao wanafanya haya mambo ni hawa. Hata wakishikwa wakipelekwa kwa police station, hakuna wakiwaambia watu fuata, muuje muandike statement kwa sababu mnawajua, watu hawaendi huko. Sasa economy inaharibikia hapa. Mtu ameamka amefanya kazi ya kutosha,
ana biashara yake, asubuhi anaanguka kabisa. Wakati tunasema habari ya policy making, tuangalie vile area ile tumesema kuhusu miwa. Miwa ilituangukia na tukaona ni kilimo cha pekee kinachotuletea mapato. Lakini land policy lazima iwe observed kutokana na upungufu wa mashamba. Tunasema kila mtu agawiwe shamba, na sasa ili mtu apate faida kwa miwa lazima awe na shamba kubwa. Tumesahau ya kwamba tunaweza kukuza vitu vingine kama horticulture. Horticulture hii itatuletea viwanda vidogo vidogo ambavyo kila mtu atahusika na kila vijana watapata kazi ya kuajiriwa kwa urahisi. Jambo lingine, kufuatana na hizo policy making na usalama, tunasema vetting kuhusu viongozi wa kisiasa, lakini pia tungeomba serikali fikirie kama kuna utawala wa mikoa, vetting pia ifanyike huko, kwa sababu tunapata wale viongozi ambao ni wa utawala ni corrupt. Na tuwe na nafasi ya kusema sasa umekuwa tu corrupt, tunakurudisha nyumbani, tuchague mwingine. Sawa na yule mbunge ambaye tunapata, kwa sababu huyu mtawala wa mkoa ndio custodian ya uzalishaji wote. Viongozi wetu, the leadership of Bungoma County has failed us. Kwa nini? Tukizungumzia barabara, wabunge tunao wabunge zaidi ya 6. Barabara zetu zimeharibika, walipeana contract. We have the engineers from the district to the province up to the national. Hao watu huwa wanaangalia wapi? Watu wamepewa performance contract. Ukifanya kazi vizuri, basi unasifiwa kwa kazi yako vizuri. Ukifanya vibaya, tunasema wewe umefanya vibaya, ondoka. These engineers ambayo sisi barabara zetu tunaharibika na wako na wanakula mshahara, wameangalia wapi? The political leadership, kwa sababu wao ndio custodian wetu, tumesema ya kwamba waangalie kwa nini barabara zetu zimeharibika, mtu amelipwa pesa na wao hapo. That's a very good point. We'll be looking at leadership when we come back and the kind of leadership that the citizenry of Bungoma want. If you just joining us, unatazama Michakato Majimboni tukiangazia masuala ya uongozi katika eneo hili. Unaweza ukachangia pia kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 3002. For those who are on Facebook, ni Michakato Majimboni. When we come back, reiterate is that we have an example of an individual who has looked at the problems in this particular region and how best to solve them. Michakato Majimboni is back shortly. Naam, unatazama Michakato Majimboni, tukuja kutoka jimbo la Bungoma kuangazia masuala ya uongozi na usimamizi wa rasilimali. Na hapo awali tulijadiliana suluhisho kuhusiana na zile shida ambazo ziko katika jimbo hili, na kidogo kuna mfano mzuri wa watu ambao wamejitolea. Kuna shida kadhaa ambazo ziko katika eneo hili. Of course, the audience mentioned about the socio-economic problems, and there are some individuals who have gone out of their way to try and solve those particular problems. Take a look. Jina langu ni Grace Makoha. Tulikuwa na matanga mahali ambapo tuliona shida ilikuwa ya kwamba hata hizi guni kukaa pamoja, kufanya kazi pamoja. Vile tuliona hivyo, tukafikiria hakika ukikaa peke yako huwezi kufanya chochote, na ndio tukasema wamama, si tuungane pamoja tufanyeko kitu. Tulienda round kutembeleana. Alafu baadaye tukakuja tukakaa pamoja, tukaona udhaifu ambapo kila mmoja alikuwa nao. Tukasema tukikaa pamoja, alafu tutafute njia ya kifedha. Alafu tukasema kuwa memba tutafanya namna gani? Paka udhibitishe kwamba wewe ni memba, umejiunga nazi. Namba tukasema 100 shillings. Kabla sijaingia katika mazingira women group,
Ilikuwa ngumu sana mimi kupata maziwa, lakini baada ya kuingia mazingira nikajikakamua, nikaguza ng'ombe wangu akazaa, nikaanza kuuza maziwa. I started a zero grazing project through financial assistance from Mazingira. A little, then I was able to add on to take a loan from my cooperative and add on and be able to buy a cow. Success iko. Tuliingia kwa hiyo boma tukaona shida iliyoko. Sio naona. Wamama wamesoma, tena tunasoma. Waweko smart, hata kanyumba kama ni kama tope, atengeneze. Ili unapoingia wewe hivi, unasema hata hiyo baba kweli kama iko na barakana lakini iko smart. Sasa hii tunaona tu mama wako up. Hata wewe ukiingia huko utaona kweli ni mama mazingira ako very free, because kazi ambayo tunafanya hapo na mafundisho na fedha imewainua. Unajua uongozi ni kitu ngumu mno, mpaka ukuwe mtu mwenye shujaa ya kusoma na kufundisha. Wewe ukawe harsh, you should be patient. Yani mtu anaweza kuleta